Ladies and gentlemen, boys and girls, jamani, mdada huyu in the house, mtangazaji unajua ni mtangazaji TV. Yeah. Mwanamsha kwa kwenye TV mpaka saa hizi anatueleza, maana niliona anapika siku hizi. Siku hizi anapika sana mpaka nashangaa. Kush Tracey. Mambo vipi? Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. You know, like amen. God is good all the time. Hallelujah. Hallelujah. Karibu sana, long time lakini. I know, man, it's been a minute. It's been a minute. Can we have some church in this place? Can we have some church? Umeokoka sana Kush Tracey. Au umeokoka sana? Hey, mwanamsha na mwangalia hivi kwenye mtandao. Naona Kush Tracey yule anahubiri. Wote yangu ni yule. Kule kweli. Kwa mpaka hiyo siku nilimpigia akamwambia dada vipi? Unakumbuka kupigia? Utakupoa. Unaongelea mtumishi wa Mungu unataka How are you? Manze, me have been good. Yes, me have been good, man. Ukovu vipi? Unapelekaje? I think salvation is a beautiful thing. Like, that's what I can say. You know, of course, I'm not the same person I was before. And my thought process, my mind, how I look at life, like, definitely libadilika. And I'm actually glad. Because, you see, I really desire to become a wife someday and to have 7 children. It's called Saba. You know, kwa neema, sijui Mungu atanipa ngapi, lakini my heart desire, it's 7. Unasema shemeji yetu ana kazi. Kubwa. Na ni topic ameingia haraka kumaanisha ndio desire moyo wake. Desire ya moyo wake. So there is that side of the story, and of course, you know, there's the person that I was, and in all honesty, I wasn't really proud of her. You get what I'm saying? Because I did some things which, in all honesty, I when I look back, it's just out of ignorance and stupidity. But looking forward, there's a kind of legacy I want to leave, and what I want to leave has to be bigger than me. And for me to choose to walk a path of purpose, and one thing kitu moja naelewa ni nje ya Mungu ni ngumu sana ujue chenye Mungu alikukuumba ufanye, because all of us tuko na gift. Inakuwa fluid sana. Sasa ndio kwa Kiswahili, kwa nimesahau huku tunaongeanga Kiswahili, lakini wacha ndio kwenye Kiswahili. Asante. But you know, kama kawaida, like ndio lugha wokovu. Shame bila shaka. Wajua, but I think imekuwa ni journey very interesting, and you know, also the transition pia kwangu, it's not something I saw coming. Like, in all honesty, nikianza muziki, vitu gani ambavyo unavifanya sasa hivi ulikuwa uvifanyi, ama what were you doing back then ambao sasa hivi ufanyi? Like what? For example, I think kuna vitu mingi, like number 1 hapo kwa drugs and substance abuse ilibidi nimechorea, you know. But anyway, this is what I say. Exactly. You know, there's what the Bible says about it, and according to me, yangu ilikuwa intentional, because I understood the struggles nilikuwa nazo ile time nilikuwa nikikunywa. Alafu mimi nilikuwa msema kupiga sherehe. DJ Genius anajua hiki kitu manze, as in you know tulikuwa tukienda out manze ni sherehe mpaka asubuhi, and yangu ilikuwa sijui hakuna story ya break. Aluta became aluta, unajua. And then pia I had like a couple of accidents, and then I've made so many mistakes and the intoxication. So for me it was a personal choice, na nilikuwa najua lazima ni make decision whether nitaendelea na hii, kwa sababu mimi sule msenta sema 1 glass imenitosha nini. Yangu ilikuwa kani sherehe mazetu tunapiga sherehe tukienda. Kama ni gin mzinga. Kupiga sherehe tu bahatishi, una get. So I'm too extreme to do it in moderation. So kupenda mimi mwenyewe nikajiambia kaka Kush Tracey, mahali umefika mama, itabidi umechagua. So ifikaje mpaka ukaamua acha nitoke kwa hii story? No, I think nilifika kwenye stage ambayo unajua miaka ikienda waendelea kugrow, alafu pia life yangu ilikuwa very interesting, like hata venye niliingia kwenye media, and I think we've had this conversation outside hata hapa kwa studio, unajua venye pia nilikuja kuingia kwa media and everything that was happening, because I didn't release music from 2019. Today actually marks exactly 4 years since the last time nili release muziki. So that transition venye like everything was happening, I had to sit myself down and nijiulize like what's the big picture, kwa sababu najua Mungu afanyangi kitu chochote bure, lazima kuna an angle, kitu fulani you are trying kufanya, na saying if you're not careful you'll miss it. So for me libidi nimekaa chini nikaanza kuuliza Mungu, jamani nikajitaka mkutano jamani, nikajitoanisha na nikasema well tutabia ni tugumu, si kuacha kunywa tu in one day. Ilikuwa ngani struggle, but you know eventually nilo naambiwa ukianguka amka, jaribu tena. In the process unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo labda ilibidi uvilose ndo uchukue kile ambacho umeamua. Vitu gani ambavyo labda unasema ilibidi umevipoteza ndo Kush Tracey huyu ambaye tunaye sasa hizi?
I think kitu moja najua watu wengi struggle nayo ni when it comes to friendships na a lot of times mtu sikianga kidogo ni kama unapoteza, but I'm like I did have a lot of friends, lakini kuna vitu nilikuwa nafanya ambazo in all honesty they were wrong and they'd never tell me to my face. Ilikuwa tu like it's okay. But the real friends ni wale wasio nakwambia manze umelost. Hii kitu unaduni pele ni extreme unikuchoma manze ni extreme. So for me I think nilikuwa very prepared like hiyo kupoteza some friends, but then again nilijua as much as nitapoteza some inamaanisha Mungu ataniletea wengine ambao tunafai move now to the next level. So you know this is life, we grow up manze. And we are very proud of you. Personally I'm very proud of you. Mwanamke ambaye uko sasa hivi. Ila tukirudi umesema today marks the 4 years. Yeah. Basi ni nini hii ambao ilikuwa inakuzuia wewe kutoa muziki? Sababu ulitoa jina sana mwangalia na shanga ndio ile kwa anambia pass this is like part of my sorry guys. Sauti umeenda wapi? Niko na kifua. I've been on missions but I woke up feeling unwell. Oh sorry, sorry about that. Unapiga missions kabisa. Missions tunapiga kabisa. Injili lazima songe. Injili. You know, it's quite interesting, but I'm not a pastor. I'm not a pastor. I don't know whether God is calling me into that space of being a pastor, but I'm just a transformational speaker. Like I speak into spaces of brokenness and spaces of identity and spaces of just influence. Because in all honesty, we are dealing with a generation. Yani manze tuko na tutoko shule. Form ones, let me tell you the things wana struggle nazo. Form ones wana struggle na inaitwaje? Like unaona vitu sisi tulifanya after tumeingia kampo. Hizo ndo vitu wanadu wakiwa form 1 class 7 class 8. So we have young students who are addicted to tunafaa kusema hizi vitu tunaweza sema hizo nini ile moja inaanzangwa na M na kuna P no porn and masturbation. Tunaweza sema okay sawa I wasn't sure sababu nimshana pia. But now we have a generation yo kweli by the way this is it's actually a crisis in the country. Tuko na generation ambayo we have form 1s, form 2s, form 3s, form 4s, they are addicted to pornography, masturbation. They are actively involved in sex and wanakwambia niko addicted siwezi wacha. Like we are having a crisis in the country. We have a problem because tuko na watu wengi hawajielewi hawajijui. Because right now you ask students wanataka kwa nini, then you hear someone is like I just want to become a TikToker. And you're like you want to become a TikToker mbona ati nataka tu kujulikana ni kwena followers nicking their place watu wana scream wana shout. Like apart from that they're not sure why they want to do it. So kuna space fulani yenye hawa watoi wasipopatiwa guidance wengi wao wataingia kwa vitu ambazo they have no business getting into just because they're seeing it on social media. So it's something I'm intentional about because pia mimi mwenyewe najua kuna wenye walipotea sababu yangu. So if I can do some of the things which I did and I can just tell them you know what this is how this thing looks like. But kutoka hapa jamani wewe decide as a person, make a choice for yourself but don't make a choice blindly. Make a choice kama uko na information because the problem is a lot of them are on information. Early pregnancies, guys are dropping out. Yani you meet parents are so frustrated they don't know what to do na watoto wao kwa sababu mtoto wezi muambia wajaribu kumongelesha kama mzazi anakuambia unanisho nini you know because everything they're watching it's been sexualized na wao wakiangalia wana feel in your life. Ulikuwa unatueleza samahani kwa kukatiza Kush. Ulikuwa unatueleza unasikiaga hukumu. Kuna lifestyle ulikuwa ukilid, does it make you feel kama vile Clebo anasema unajutia labda. No, in all honesty I don't regret about past yangu because you see if I didn't go through everything that I went through, if I didn't make those mistakes, I have nothing to tell them. Like I have no experience. So you see the things they desire, there are some of the things God amenipatia in his grace na favor yake. And I'm like because one day I want to have children and there's the kind of Saba. influence I'd want you know na pia mimi nasema na baadhi nyinyi wote hapa hivi mna watoto and pia looking mbele kuna ile influence tunaweza sema naweza taka mtoto wangu kwa influence kwa some of these things nasema tusimweka kwenye social media kwani kuna siri hakuna siri ukisheka kwa social media usheke kila mtu ajue jamani shaenda kwenda but what I'm just trying to say I want you to just get this up. What I'm trying to say ni in future pia nyinyi mtakuwa na watoto and maybe for some of you watoto wenu watakuwa wameamua kwenda hapa particular path and maybe you might be proud ama kidogo unaweza kuwa I wish ungechagua a different direction and I'm sure none of us could, all of us we've done something yenye hatuwezi taka watoto wetu waige hiyo kitu tulifanya before no kweli like I hope they make better decisions but hey when you do not know better you do what you know right so ikifika kwa kujihukumu sijihukumu because you see my past has become the
power of the platform that I have. Like my past is that's the basis of what I do, because I understand where I went wrong. So sijihukumu mimi, na mwenye anajaribu kunihukumu naambia jamani, in Christ Jesus there is no condemnation. Nilikuwa nataka useme huo mstari wa Biblia kidogo ningekusaidia kuhubiri. Jamani, ukiwa ndani ya Yesu jamani, akuhukumu kwa anything which you've done. True. Umesalimiwa na bosi wetu Tom Japani. Anasema una inspire sana. Thank you so much sir. Asante sana. Brand kutoka kwa Kush Tracey. Haijasikika kwingine kokote. Ndio mara kwanza unasikia hapa hivi. Na kote video it's today, right? It's already on YouTube. Good. Sasa wacha tuzungumzie zaidi na tuicheze kwa kina ngoma zake zile hujasikia. Tunacheza zile ngoma za dunia. Venye tunaenda ni kama hatutacheza. Venye tunaenda. Genius unamchanganya. Yaani Kush unamchanganya DJ. Wewe mimi namjua sasa kitambo. Sasa the new. You're like, who is this? Nice. Ito chorea zoea. Brand new joint kabisa kutoka kwake Kush Tracey. Yes. Anakuambia chorea tena zoea. Chorea tunazoea manze. Kuna vitu tumezoea. Sisi tunazichorea. Washakusemaga kwani kwa umebackslide? Kwani wamenisema mara ngapi? Mara mingi. Na wengine bado wanangoja baidhani rudi. Wanakuambia secular umeshindwa. Walikuwa wanasema manze. Walisema nishindwa na secular, nikaenda gospel ndio nitafute ganji. But it makes sense kwa nini? Wasanii wametoka gospel wakaenda secular juu ya ganji. So who's saying the truth? Lakini usha backslide before. Backslide. Nili backslide si siri. That's naambia wasee manze ukam. God hata kama uli backslide. Unacheki. Kuna hii situation hiyo happen manze, mtu kosea, unaweza kuwa unajaribu kufanya kama kwa cha drugs unatry kwa cha drugs. Then uenda pume relapse. Kuna wase ukwama hapo kwa ku relapse na watajaribu tena kuacha. The same thing mtu alifanya kitu fulani, akikosea tena na shanga sasa mimi tu niko hivi na unakubali vile vile. So for me I think it was very interesting. So, kwa sababu ile time nili backslide ilikuwa within the same year. Niliokoka January, I think by October nilikuwa nime backslide, nikafanya ngoma fulani ya secular, na I think kufika kwa hiyo space ndio ikakuwa sasa God akakuwa cheki. So uamue kama unacheza secular ama utarudi. And I think it was very humbling kwa sababu manze God alini humble design nyingine hata mimi sikuanga na expect. Because it took humility ni nini? Unyenyekee hivi urudi ukisema kai easy. Yani una get. So there's something I've come to learn about God, and God requires us to be humble for us to be able kumsikia. And I tell this to people. I don't know where God is taking me. Venye nilingia kwa media, it was the hand of God. Sai sijakuwa kwa TV for the last since the station mali nilikuwa walienda digital. So I'm not on TV, but I have a platform. So nitafanya nini ile platform yenye nimepatiwa? Because you see I've not done music for almost 4 years. I've not been on TV, but kuna kitu God ameka kwa life yangu design yenye hii generation inaweza kunisikiza. And I'm like, if naweza saidia msee mmoja mwenye ako stuck kwa addiction manze. Naweza saidia msee mmoja mwenye hata kanika dem manze. Acha nikwambie, madem wako huku nje manze na wana go through vitu mingi sana. Na kitu moja mimi napenda madem na understand malisi sengine wenanga wrong, especially when you come from brokenness na maybe ulikuwa heartbroken. Yani umepitia vitu mingi kama dem, watu wamekutumia, and they get to a point yenye wana feel manze siezi change, nitaka tu hivi mpaka forever and ever. But mimi msenaambia wase cheki, unaweza kumfanyia hizi vitu zote, umeandikwa, watu wamekupost, hata kama hujaandikwa na hujapostiwa, but unaweza choose kuchange life yako na ukue msee mwingine, na ukue msee mwenye unaamini unaweza kuwa. So you don't have to be stuck in the mistakes ama the things you're doing wrong ama in your addiction because ati watu wanasema hivyo ndio uko. We are not the things we do. We make mistakes, but that's not who we are. Kwenye ngoma unasema kuna time unajipata kwenye depression pia. Yeah. Wakati gani? No, I think depression ina happen. Hata nikwambia tukona sai nakwambia tukienda mashule watoto mpaka wa primary school wana struggle na depression. Watu wa primary school wana struggle na suicidal thoughts. Mara ngapi tumeenda kwa machuo manze na work na organization inaitwa Heroes of the Nation, it's in Nyahururu. We go to schools after tumemaliza sessions student kama nasema manze venye umesema story yako ulikuwa ulitry kujiua na mara zote unafikirianga suicide, nilikuwa nijiue leo kwa sababu home kuko ABCD. Na anasema yani wewe kukam umenifanya nikacheki si mimi peke yangu, hata leo wase tunaonanga kwa TV they can go through these things but there's a way you can manage and handle it. So you nafikiri ile kitu anakuuliza ilikuwa ni lini wewe ulipata kwenye depression? I think siwezi sema it was at this particular point because imekuwa ni episodic, like it's a thing you don't get rid of. How many times do you wake up and you feel
sad and you feel like your life doesn't make any sense. Mara ngapi unamkanga na kidogo unasikia maisha yako imekwama. Ukiangalia social media na kila mtu yaendelea, lakini wewe pale mali umekaa una feel ni kama maisha yako you're not doing anything. You get what I'm saying? So saying at some point I was influenced by the things I was seeing on social media, only to come and realize manze, si kila kitu tunaona social media ni true story. Hata nyinyi mnajua hii kitu. It is not. So our no, I'm saying our toi frustration yao ni wanadhani wase wanaishi life perfect. Tuna get hii generation hiyo ndio kitu ina struggle nayo. Wakika hivi wengine mpaka tunaenda kwa machuo manze, mwalimu anatushow yeye ogopa students wake. Kwa nini? Kwa sababu ma student ni warui wagondi na washame handa wakamuibia. Like that is what is happening here in Islando. Tumeenda machuo manze, mwalimu anasema hatuwezi fundisha usiku. Why? Kwa sababu student atoka hapa na wananishika ngeta tu pale wanaiba vitu niko nazo, and they don't care. Students right now, they don't care. So you see, we are having a generation in here, there has to be a voice of reason that speaks into these things, and they're doing the things they're hearing in music videos. So wakisikia mtu amesema wapi wanafanya nini, wanaenda wana do the same thing. Speaking of music, is that the reason why muziki wako mwenyewe wa kitambo unausikizaga? Usikizi kwa sababu gani? I think nearly outgrow, and then aside from that, I think that's mzuri, mimi mwenyewe naupenda. No, it's like that is who I was, but that is not who God created me to be. So one thing I appreciate what I did, because now you see I know where I went wrong, so I understand what I'm talking about. Because I've met students when walikuwa like wananiambia walianza kusmoke na nini, because walikuwa kiangalia social media yangu wanacheki manze Kush anapiga hizi vitu inamaanisha ziko sawa, but now the problem, this is the other side of this thing. These people start doing these things for fun. Maybe you can control it. Then they get addicted. They don't know what to do about it. Their life badilika kabisa, it becomes very bad. So you get there are two sides of the coin. So I'm like, whichever way mtu atachagua ile path yenye yotaka kwenda. So I don't listen to my old music because I believe there are things about me that I don't have to be stuck up on. Okay. I need to move forward and be ready to just embrace the new now. Whatever yenye nakamu kumbele, because you just never know. That's one thing I've come to realize na God manze. Ujuangi the next thing atadu ni gani. You just never know. You just need to be ready and just do what he tells you to do. Hallelujah. Tunaona saizi can we have a church in this place? Chorea Zoea umeupload pia kwa channel mpya kabisa, mbao zile ngoma zingine hazipo, ndo sababu pia unataka kujihusisha na muziki wako kitambo ama vipi? See, I think yote mimi nilikuwa natoka kwa secular because I was working with different people. So we had some just a few differences here and there, but no bad blood, #forgive them. So when I decided to transition, one thing nilikamku understand ni if you decide to change your life, there are very sober decisions lazima umake. Na ukimake hizo decisions, saa ingine zitakucost a few things. But then again, if you want something new and if you want to start afresh, if you're not willing to let go of what was so that you get ready for what is to come, then what happens? Unabaki pale. So for me nilisema jamani, I don't think bado nimefika pale ambapo mali Mungu anataka kunipeleka. So hakuna kitu chochote ambacho nimefanya so far ambacho ni kikubwa zaidi ya kile ambacho Mungu anaweza fanya kwa maisha yangu. So I'm intentional with my life like that. I'm like, I don't think there's anything too big yenye siwezi achilia, na niseme I know God will give me better. All right. So yeah. Aya, pia tumeenda injili sana. Tunarudi aje atuambie kama amesikia hapa akisema kuhusu watoto Saba. Huyo baba patikana mabado. Ama ndugu katika Yesu pia tumtafutie hapa hewani. Hiyo. Jamani, ndugu katika Kristo mpo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yes. Sasa tatu waanza kunipanda. Sasa Kush Tracey. Yes. Nilikuwa nakuuliza. Kati unajua pia ukiingia sana kwa injili sana. Ama mtakutana kwa ministry baba watoto. Ama yupo tayari? Nani baba watoto? Acha niseme hivi jamani. Sema. Watu wanapenda umbea sana. Kitu cha muhimu ni kuwa mimi sitafuti mtu. So mkaange tu hapo social media mtajua siku moja. Ukisikia mtu atafuti jua yupo. Lakini basi awe mwinjilisti pia. Yuko kwenye huduma pia. Hao ni maswali mengi jamani, unataka kupatia adui nafasi ya kupita huku katikati. Jamani. Mwinjilisti akutane na mwinjilisti. Injili endelee. What keeps you grounded? Kwa sababu you're young, umeshakuwa kwenye entertainment world, showbiz world, na hata upo saa zingine na kuonaga tunakutana some events here and there. Nini nakufanya unakuwa grounded kwa decisions zako hizi ambazo umejiwekea? I think tuchamana ni kuelewa kuwa there's where I'm going na kuna vile ambavyo najiona in the next like maybe 5-10 years, and how I see myself inafanya saa ingine pia najikumbusha hata ile time kidogo nasikia umelegeza, unajikumbusha kuwa
there's where you're going and you need to stay focused. And maisha ubadilika, unajua vitu wenanga zikichange, and again hatujui we are here for how long. So I'm like, I just need to stay kwa ile path ambayo nimechagua, and to be intentional nayo, kwa sababu like I said, there's a legacy I want to leave behind, and I want to impact maisha ya watu in a positive way. Design yenye mtu atakuwa sema manzeni kwa ngori, lakini there's something about your life ambayo ilifanya nikatoka kwenye ile tashwishi, na pia nikajiondoa kwenye mali nilikuwa, na nikaangalia life in a different way. So I'm more of like, I'd call myself someone mwenye napatianaga hope. Meaning like, just you know what, there is a hope, you're not too far gone. Hata wamefanya, wamesema, wameandika, umeambiwa, it is okay, so what? You get what I'm saying? You can get your life together. Kush Tracey Foundation nashirika na nini? Yes, Kush Tracey Foundation. So how it started ilikuanga, but I think yote bado nilikuanga kwa TV. So God akaniambia tu manze, I need you to do more, and then akavile opportunities. So like when ilikuanga napata diapers and I was working with Huggies, so kapata kwa kichangu niko, there are so many women in the ghettos, in hospitals, and I know so many stories, na hizi vitu ndio hizi hapa zina uwezo wa kusaidia mtu mahali. Mimi mwenyewe si mama. So niliona ilikuwa very interesting. So I did my best, nikazunguka around Kenya nikienda kupatiana diapers to, you know, the women who needed to get the diapers. So I feel as nilikuwa nafanya hiyo cause missions zilikuja later on, zilianza last year. I think it was just preparing me hiyo kumit watu tofauti from different levels of life, and pia kuni prepare kwenda places zenye sita expect kwenda, in terms of just doing good and serving humanity. So I think that was quite interesting. But then again, imelead kwa vitu mingi kwa maisha yangu. Kasa hii like unazoa kwa title yangu imeongezeka, you know, I'm a co-author. Hello. This is why I say like Jesus be Jesus. You get what I'm saying? Azen, unaget venye God uchezanga hii kitu. Ungeniuliza last week yanza, si kuanga nadhani naweza kuwa nimeandika kitabu. But you see what you know, this is the good thing about, you know, how God moves. God can just make those two dreams of yours come true in a way that looks like a joke. Yeah. Katika safari yako hii ya wokovu, sija kuona ukiinteract na watu wengine ambao kwenye industry ya gospel, you know, hiyo gospel industry, you wana interact na wao kwa wao. Mimi sija kuona kama una interact na wao. Hii ni decision ulimeka kama ni mjuani pia? No, I think tuna meetingi, I've met like a lot of people, and some we are in talks, you know, projects na vitu kama hizo, and we've worked with a few of them, but then again, like I said, I believe nilikuanga kwa process ambayo yenye God alikuwa anahitaji kudeal na mimi. That's why like I had to wait until ile time yenye amedeal na mimi, design yenye nikirudi kwa muziki, I understand what I'm doing, not just releasing music bila kukuwa na goal just because naweza release muziki. So I feel for everyone inakuanga process, na pia sometimes I think ya kwanza nilijumping too fast. Niliokoka, I didn't take time to like work to understand who God is and how, you know, what salvation really means. So I think that's why nili end up nime backslide very fast within just a few months. So I think you'll be seeing more of me with the other, you know, with the other artists. Okay. Yeah. All right. Kulikuwa stories za Kush Tracey amepata green card, Kush Tracey na Mia Majuu. Wewe ulipata direct moja kwa moja ama? Hata mimi ndo nashangaa na story na wewe. Ulipata na chini ya maji kabisa. Ni story. Sijui, lakini unajua pia sasa hivi ndo Mungu anatumianga mtu anakuambia baby girl kidogo utakuwa mayu. So usha apply kwani? Ushawahi apply? Kwa apply green card. Sijai apply, lakini nilisema kama Mungu anataka kunipeleka atanipeleka, kama liwanihitaji atanipeleka. Hello. Jamani. Hatuna mbio. You know, I tell people be patient. Sometimes we rush too fast. Cannot reveal his sources. Cannot reveal your sources. Hizi sources utatupea. Hivi ndo nilikuwa nasema, unakaa kidogo umezuba unasikia story yako ndo unadai. Mimi bado. Tunataka kumwachia Kush Tracey aondoke. But before that, tell them where your song is. Channel mpya inaitwaje? So ngoma video imetoka, iko YouTube, imetoka like less than 2 hours ago. So you can go on Kush Tracey Official to check out the video and also check out the other content which is there. And of course, follow me on all social media platforms, Kush Tracey, on Instagram, Twitter, TikTok, and on Facebook, Kush Tracey Kenya. So I think that's what I'm gonna say. There's gonna be a lot of music coming through. So I hope you guys you're ready. Ninjili tupu. Azay natujanza, lakini I hope you guys you're ready. Born ready. I hope you're ready. Born ready. We're gonna stand in that gap, y'all. We're gonna rap, y'all. Yeah. Mko mnadhani nimebadilika kidogo energy sababu ati sasa hivi tunapiga energy in the right energy when a gospel ndio kovu unakuja unapotea. Let
tell you something. We guys still have fun, eh? We guys still enjoy life. I think unajua watu wengi ukiwaambia enjoying life, watu hawajui kuenjoy life bila mambo ya sherehe. Wewe unaenjoyje life sasa? No, I think you ilikuwa by that struggle. Unajua for me I was like a social drinker. So ilikuwa ule msee ikikuja ku have fun. Ilikuwa manzeni tunapiga drinks na tuna chill mahali kwa nini. So I think that was a very interesting an interesting journey because now you see I do a lot of things which I enjoy. Like what do you do for fun right now? What do I do for fun? I travel, I swim, I go and visit places, I go for movies, I go to different experiences. Si ati lazima mtu. Yani aside from nataka kuniambia watu havingi fun. Ni wewe ni sana na habari. Sasa hiyo tu. As in by that what I think you're not to understand. Like yangu tu ilikuwa tu sasa vibe yangu si venye nilikuwa napiga sherehe. So I do other things which don't entail that. Like I don't consider that but to you be still fun. do have fun. I do have fun a lot. Yo. Kush Tracey. Yes. Thank you so much for coming through. Manze kama Keina shukuru manze. It's always a vibe manze to come through. So tunakutakia. Umesema calling ya pasta iko ama unangojea bwana? Sijajipatia titles jamani. Tunaendelea tukichapa. So I'm just looking forward to what God has in store huko mbele. Okay. I don't know if I'm going to be getting back into media. I don't know. Najua tu huko wameprofesa wakipiga. Wanasema sauti yangu inasikika vizuri. So you just never know where, unajua. You just never know ni wapi utakuwa, but you know, I just want to shout out all my fans. Thank you so much for the love, for the support, and I know it's been a very interesting journey. But let's keep on pushing forward, manze. God vibes and good vibes all day, manze. And all the best to everyone in whatever you're trying to overcome and whatever you're trying to do, manze, inawezekana. Don't get stuck. There you go. Yeah. God bless.